Goedemorgen. Het is zondag 17 oktober. Rond een uur of 9, half 10. Ik heb mijn kontje al gewassen. Dus nou kan het filmpje wel aan. Want mijn naakt bovenlichaam mag ik filmen. Ik ben weer betrapt. Daarnet. Ik had hem zo snel niet door. Ja, eigenlijk wel. Hij wilde een videoboodschap. Maar hij zat van alle kanten te zeuren en dat weet ik al voldoende. Dan wilden ze alleen maar aandacht. Meer niet. En dan zat hij constant om mijn pin te vragen. En meer zei hij niet. Pin. Ik zeg, ga nou niet ophouden. Ik zeg, ga nou niet uitleggen wat je bedoelt met uw pin, dan blokkeer ik u. Was koud. Maar toch door blijven gaan over pin. En toen las ik eens even goed zijn aan. Ik denk, hé, Lorenzo Lubbers, dat is een broer van Johnny Lubbers. En Johnny Lubbers is degene die mij allemaal deed DDoS'en. Dus toen schoot het me te binnen. Ik denk, weg met die vent. Zelfs mijn bankrekening in de chat gezet. Ik zou eigenlijk hierna mijzelf gaan scheren en mijn kop wassen. Maar dat doe ik vanmiddag wel. Ik ga ik moet heel veel dingen doen nou. Maar dat kan ik straks nog wel. En dat bedoel ik met mijn vuile kleren. Meenemen.
Maar ik ga mijn eigen eerst verschonen. En niet vergeten als je schone broek aantrekt om de camera's af te dekken. Want ik zit op 2 platforms zit ik live. Ik zal even kijken. 19 graden is het hier. En dan staat de cv-kachel niet aan. Dit maken jullie nog wel zien.
Goedemorgen Wessel.
Nou zit er eentje in mijn livestream. En die maakt reclame voor een website, voor een sekswebsite. En dan doet hij nog eens spammen ook. Heb ik hem maar eventjes gemeld bij YouTube.
churning water, just millions and millions of gallons of water, just churning, and that creates energy. And that's one of the theories about the pyramid, is that the tunnels were used as conduits for water, that the pyramid is a power plant and somehow water was used to facilitate that. Exactly. The same thing is happening here at Mount Shasta. It's just being driven by natural forces. So that could explain, if the pyramid is a machine, which is the way they describe it, that would explain how people can come and go from Mount Shasta. It's like an interdimensional portal. It does go a long ways to explain the energy people feel up here, because it's basically an energetic site. So now that you've returned from Mount Shasta, did you come to any conclusions? In the end, I really don't have a conclusion about Mount Shasta. For me, it's a beginning, because I realize how much is going on there. You've got the portal aspect, you've got the light beams, you've got the UFOs, you've got the natural geologic possibilities that are there, and you've got Lemuria. What makes Mount Shasta fascinating to me are the questions. Because clearly there are so many stories, so many legends, so many events that have been witnessed by people. Something clearly is happening there. You've got all this lore and stories that's coming out of it. It is rooted in eyewitness accounts, it's rooted in historical accounts, it's not the stuff of legend. It's tremendously exciting that this is in our own backyard. It's not Peru or Amazon or Egypt, it's right here in Northern California. And what's interesting here too is we have all the stories going through antiquity and the beginning of time, but this is something that's still going on. Well, gentlemen, this has been a fascinating conversation, and this is what science and the ancient astronaut theory is all about, the investigation. Because sure, one could just dismiss the whole thing and say, oh, come on, it's nothing. But something clearly is happening at Mount Shasta. And I think that this merits even further investigation, because what if Mount Shasta is part of this giant riddle that we're all investigating? Now you're probably wondering why I brought you all here today. Elke week ontdekken we de verras van de verhalen achter de nationale obsessies van de Britten. Van humor tot de pub, huisdieren tot de Tweede Wereldoorlog, het klassensysteem tot en met het weer. Oh, hij komt met het weer. Britain's Greatest Obsessions. Vanaf 28 oktober om 11:10, nieuw en exclusief op History Channel. Onze nieuwe doordeweekse serie samengebracht om je nog een kans te geven ze allemaal te zien. Elke zaterdag en zondagavond vanaf 7:55 hier op History Channel. A miraculous meteorite falling from the heavens. A priceless gemstone with a deadly curse. And a chunk of sandstone considered so sacred that wars have been fought to protect it. Throughout history, many have insisted that simple stones can do everything from choosing a king to causing death. So, what is it about rocks and stones that inspires some people to worship them? Well, that is what we'll try and find out. Mecca. It is home to one of the world's largest religious structures, the Grand Mosque. In the center courtyard of this immense edifice stands a 43-foot-tall granite cube known as the Kaaba, the house of God. 5 times a day, every day, almost 2 billion Muslims across the world turn and pray towards this striking black monument, the holiest and most sacred site in all of Islam. Why? Because embedded in the eastern corner of the shrine is perhaps the most sacred stone in all the world, the Black Stone of Mecca. For the world's 1.8 billion Muslims, this stone is crucial.
when Muslims face in the direction of Mecca, they face in the direction of that stone. This object, as simple as it might be, is of incredible significance to the Muslim faith, because it is said to have fallen from heaven at the commands of Allah at the time of Adam and Eve, and it was said to have marked the position of the first temple, which obviously becomes Mecca itself. Then the stories of that stone gets lost during the flood, because Muslims have the same flood story that Jews do from the Hebrew Bible. Then that stone for Muslims is rediscovered by Abraham. So Abraham, with his son Ishmael, build in Mecca the first place of prayer. That's why Mecca is important to Muslims, because this is the first place of prayer to the one God. Over time, it gets worn away, the building gets rebuilt. In 605, the Prophet Muhammad himself is the one that places that stone in its place. That's part of what gives it power. Each year, millions of Muslims make a pilgrimage or Hajj to the Kaaba. Once there, visitors take part in a series of rituals called tawaf, which includes circling the Kaaba 7 times, in the belief that it will bring about true humility by linking them with God. The black stone is therefore one of the focal points of the Hajj ceremony that every Muslim certainly tries to achieve during their lifetime, and they will then enter the central court of Mecca, and if possible, Ik heb mijn try eigen to ook kiss gewassen. the black stone in emulation of Muhammad, who was said to have set it up in this position in the year 605 AD. This is the most mystical encounter with any material object that a loyal Muslim can possibly have. There is such a hypnotic state, such a transcendent state, and they use the corner of the building to make sure it's 7 times to have the full effect of the ritual activity. With Muslims in Mecca, the black stone has the power to communicate with people. I mean, literally talk with people. There's 2 million people nowadays that make that pilgrimage. You might get trampled, and unfortunately there have been people who have been trampled to death. But that's so important that it connects you back to the historic past. The black stone is a major material focus, the most sacred object in one of the world's most major religions, and it also was sacred to other people. So people who are outside the Islamic tradition may risk their lives to travel to see this, and if they're found out, they may well be killed. You have these accounts of people like Captain Richard Francis Burton, one of these famous explorers who disguised himself as a Muslim. There's a power there for him to see the ritual, to see the stone, to handle this thing. Richard Francis Burton goes in, sees this, is able to come back out and writes about this. So you can see from him the importance of this place because of the connection to the biblical prophets. Certainly the stories that have been built around it really pull people in. And some people suggested that maybe it's something in the stone itself that pulls people in. The stone itself, pulling people in? But how? For the millions, if not billions, of Muslims who have made their pilgrimage to the Kaaba, there's no doubt that the black stone has an inexorable power that seems to draw them into its orbit. And according to some experts, that's because the black stone is not of this world. Muslims believe that this was sent down by God to earth. If we're scientific, we may call that a meteorite. If we're not scientific, we may call that miraculous. You know, here's this stone that comes from the heavens. When a meteorite hits the earth and somebody witnessed it fall and they were to go to that location, there's a variety of things that they might be able to find. If the stone falls in a sandy area, for example, there might be a lot of heat associated with the meteorite as it falls, and that could cause a fusion of sand and cause some acid. En dan doe ik straks mijn kop wassen en mijn kin KaalScheren. Maar dat doe ik met de GoPro 10, dan kan het deze alvast op de oplader.
Want ik heb er druk mee plaatsen. Ik plaats die video's nou sinds korte tijd ook op mijn levensverhaal website. Omdat ik die gekoppeld heb met Adres. Daar gaan ze advertenties op plaatsen. Could the Black Stone of Mecca really have the power to physically affect people who come near it? Well, the truth is, Maar dat doet hij nog niet. Dan moet ik nog even op wachten. has ever been officially allowed to inspect or analyze it. En dan had dan die ene kerel, die gisteren zei dat ik een oplichter was, had inderdaad wel het geld gestort. Maar PayPal gaf mij een e-mail. Uw betalingen worden ingehouden. Dat kwam allemaal alleen omdat ik een zakelijke rekening had geopend bij PayPal. En dan moest je je kamer van koophandelnummer invullen. Ja, die heb ik niet. Maar er staat wel een tientje op. Nou ja, een tientje. Hoeveel was het? Wat zou er een heleboel in? 9,35 of zoiets. Moet je kijken hoeveel ik aan PayPal moet betalen van dat tientje. Dus maar je moet ook elke keer als je inlogt bij PayPal, moet je ook elke keer een code aanvragen voor je telefoon. Via je telefoon. Elke keer. En dan ben ik eens gaan zoeken van zakelijke rekening overzetten op privérekening. Maar dat moest je per e-mail doen. Maar ik kon ergens niks vinden. Toen heb ik het maar gezet bij feedback, opmerkingen en nog iets. Ik denk, daar zet ik het er dan maar bij. Wilt u mijn zakelijke rekening overzetten op privérekening, alstublieft? En dat werd manueel gedaan, zeiden ze bij de beschrijving. Dus dan wachten we daar even op, hè. Tijdens die leuke momenten? Dan kan ik dat tientje zetten op, overzetten op Alloy 61. Daar zal ik ook wel weer voor moeten betalen. Want daar sta ik €38 bij in het rood. En op mijn bankrekeningnummer 53. Ja, 553, maar ik mag er 500 in het rood staan. Dan had ik via Bitcoin een tientje gehad. Dat heb ik vanmorgen laten uitbetalen, of gisteren, ik weet het niet meer. Wij vertellen geen verhalen. Wij maken auto's. En nou heb ik er 31 op mijn bankrekening staan. Dan heb ik er 41 op mijn bankrekening staan. Maar ik ga morgen ook nog naar het ziekenhuis, in de kantine. Dus ik laat die €41 zo lang wel even staan. En dan kijk ik wel wat ik overhoud. En dan denk ik dat ik eerst die schuld van de PayPal maar afbetaal. Dat is niet zoveel. En dan ben ik daar vanaf. De bank, dat komt een donderdag wel. Want dan krijg ik mijn zorgvergoeding. En ik heb nog wel het een en het ander te eten.
tot volgende week maandag. Maar dan krijg ik mijn uitkering. Bij Flink. Flink bezorgt al je boodschappen binnen minuten. En dan doe ik wel boodschappen bij de Jumbo. En doe ik, om die zeikert zijn zin te geven, heel veel magnetronmenu's kopen. Maar dat zeg hij allemaal zo makkelijk. Neem een magnetronmenu. Dat is makkelijk. Ja, maar dat is niet genoeg voor mij, jongen. Als jij nou ziet over 's'avonds hoe grote schotel dat ik in één keer op eet. Ja, of ik maar 2 magnetronmenu's in ga nemen, maar dat gaan wij ook niet aan beginnen. Maar goed, dit was het. Ik ruik weer lekker, jongen. Ik heb al een, ja, heb je al gezien, hè? Schone trui aan. Moet alleen nog een schone broek aan, een schone onderbroek aan en schone sokken aan. En dat is auw aan mijn been. Dus daar zie ik tegenop. Maar ja, maar weer even doorzetten. Oké, bedankt voor het kijken. Bye bye. Houdoe.